Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. It is the 16th day of December 2025. Thank you so much for being part of us once again. It is a fresh day here and we are coming to you live from Uganda's capital, Kampala. This is the Alternative Dig Talk TV, Africa's leading online platform that is trusted for bringing matters of national importance and bringing that information in an accurate and unbiased way. My name is Kenneth Rwemirembe Rubatsimbira, and we are welcoming you to the Mighty Global News Updates. This show, this segment runs Monday to Friday in this entire show of the Mighty Drive. The Mighty Drive runs Monday to Friday, 8 a.m. To 10 a.m. And we always discuss matters of national importance, especially to you who's watching us for the very first time. And I remind you that you are tuning into the best platform. You are in the right place. Feel free to tap that subscribe button, especially if you love matters of national importance or you love a news that is unbiased. We have a lot of stories today, this morning here. Depending on the time you'll be watching this show, a lot of stories have been shaping conversations here in our country, Uganda, some good and others bad. But of course, we have to bring to you the right information after making some thorough research to find out the real truth behind this. If you have not yet subscribed to this mighty platform, please hurry and join millions of people that trust this platform. We can be found across all social media platforms, and our social media handle is at the Alternative Dig Talk TV or the Alternative Dig Talk. That's on YouTube and Facebook. You can always follow some shorter clips of our conversations on TikTok at Dig Talk TV or even at Mukose Arnold Anthony. You can access all our information, and our main platform where we stream live is Facebook and YouTube. By tuning in, you're contributing to that great future for this country, Uganda, and the entire continent, because our conversations are not specifically or only limited to Uganda, but the importance and the positive change we want to see with you is for the good of all of us, all continents and planets. Now, the stories this morning. Yesterday, Honorable Robert Kyagulanyi Ssentamu visited Bulange Mengo and had a meeting with the Katikkiro. Of course, Honorable Kyagulanyi was accompanied by other top officials in the National Unity Platform. And while heading to that particular area, of course, police tried to block and so refuse some people from joining others at Bulange Mengo. Police was trying to reduce the number of people that were following Honorable Robert Kyagulanyi, something that irritated the NUP camp. We had even in his speech, Robert Kyagulanyi and even the leader of opposition, Joel Senyonyi,
they were condemning this, saying that this was unfair, that some of their fellows had been beaten up while heading to Bulange Mengo, something that they are not happy is happening in this country. Of course, in his speech, Honorable Kyagulanyi talked about the injustices that are being done, especially on the opposition, and he thanked the Premier of Buganda, Charles Peter Mayiga, for always speaking for the oppressed, being that voice for the oppressed people, and for not keeping quiet whenever anything goes wrong. He thanked him for the great work he has done for Buganda, including the recent works of the Kasubi tombs, which were finalized now and ready for tourists and every individual who would wish to come and visit those places. Honorable Kyagulanyi and the NUP team thanked the Premier for being a hard worker and contributing towards the great development of Buganda. He continued the call against injustices, saying that Buganda should continue helping and being the voice for the voiceless for all Ugandans, not only here in Buganda. In his speech, the Premier said that Buganda is a home for every individual, for every person. And Buganda welcomes every individual, so they are non-partisan. They welcome everybody with the same love, and that no one is bigger than the other before Buganda. That all the people are the people of the king, or Kabaka, and the Kabaka loves them equally. And he also talked about the injustices that are happening. He talked of some of the conduct by the police, where he said that sometimes the police has been using extreme force against the nationals, calling upon peace in these election campaigns. The Premier, Charles Peter Mayiga, said that all the force that is being used on the nationals should at least be reserved. That energy should be reserved for the external enemies who want to disrupt peace in our country, Uganda, even harm Ugandans. But that force and that energy should not be targeted at the very nationals, or something he says is really unfair and looks awkward. And that was the meeting there. But before this outside meeting, Honorable Kyagulanyi and a few individuals had an indoor meeting with the Katikkiro for around 40 minutes. And of course, it was a private meeting. No journalist was allowed in there. So Honorable Kyagulanyi and his team had gone there to talk about how they have experienced this campaign period, how the environment is, and to report to Buganda the next step and what they are ready and willing to do. That is it from the National Unity Platform camp that was at Bulange Mengo, and had that meeting with the Premier of Uganda, Charles Peter Mayiga. Now in our other news, the NRM youth in Luwelo are asking for financial support to conduct the mobilization. These youth had agreed to seek support and mobilize for the national resistance movement and President Yoweri Kaguta Museveni as well, but they are complaining that they are not receiving the money they want. The NRM had agreed to form a group of 30 people in every village, with each individual required to bring in 5 new supporters to the NRM and to President Museveni, something that they thought would bring much support and make President Museveni win once again in these 2026 general elections. Several camps have been here and there seeking for support for the president and for the national resistance movement. And now some youth are complaining, especially in the areas of Luwelo, that they are not receiving the money to do this. They are being sent into the battlefield without being armed properly, something they say puts them at risk, or even not to generate what they are supposed to generate in terms of support. They are calling upon the NRM to fund these campaigns. Meanwhile, President Museveni is here and there traversing the country seeking for support. Yesterday he was in Kakumiro and Mubende, and thousands of people were there to welcome him, everyone praising the work he has done for this country. And of course, he promised them
that Uganda is yet to become a middle-income state. They should vote the National Resistance Movement. They should vote President Museveni for a better Uganda, and that they should protect the gains they have achieved so far. And the people, of course, welcomed him warmly, saying Kasambi and Mubende areas are the very people where they took the first step to take over this country, especially firing the first bullet at Kabamba Barracks, which is in those areas over there, and they promised to support the National Resistance Movement and vote President Yoweri Museveni into the office. He has been in for now close to 40 years, and he still promises to better everything and make Uganda enjoyable for every individual. Now, away from that, Honorable Mathias Mpuuga Nsamba, who is the leader of the Democratic Front, yesterday was also in the areas of Nyendo Mukungwe Masaka, where he is contesting for Member of Parliament. And he asked the people to vote him, of course, as the Member of Parliament, to vote all the members of the Democratic Front, saying that they have a good agenda for this country. They are the right people to trust with the leadership. And he also condemned the acts being done by the police, especially by disrupting campaigns for the opposition people, or especially now the camp of Robert Kyagulanyi Ssentamu. He condemned those acts where the police is beating up people, and he also commented on this issue that has been trending, the issue of the arrest of Reverend Father Deusdedit Sekabila, who was arrested 3 weeks ago following a report now from the UPDF that they had arrested him over charges of involvement in violent, subversive activities against the state. Honorable Mathias Mpuuga said Reverend Father Deusdedit Sekabila was not supposed to be arrested in such a manner, and that was the worst humiliation, that that process would have been done in a proper way, that they should have contacted maybe the bishop, and through the bishop they could summon Reverend Father Sekabila instead of just taking him away like that. He condemned those acts and called upon all nationals to resist the actions being done in such a manner where people are being abducted, people go missing, and that we hear about them when at least some good time has passed. Now that is the incident over there. The incident of Reverend Father Deusdedit Sekabila has been hitting headlines here and there, many questioning what next, if even the religious leaders can be arrested in such a manner that we have known to be for politicians here in the country, Uganda. But of course, the UPDF said he was arrested properly following the law, and that was it over there. But the camp of the Democratic Front condemned these acts and said this shouldn't be happening in this country, Uganda, and that in no time, in the shortest time possible, the Democratic Front will continue to fight for justice for every individual here in our country, Uganda. That is it from Masaka there, and Honorable Mathias Mpuuga Nsamba. Now, away from that, the Uganda Electricity Distribution Company Limited has been facing criticism here and there, especially online, people making memes out of now EDCLO saying that power is on and off. Power instability has been a very concerning issue for every individual. Many complaining and reporting losses, especially the business owners, saying that they are incurring losses because of unstable power that is on and off, and have been criticizing the UEDCL for not doing their work in the right way. People have been really bitter about UEDCL and have been complaining for power shortages and disruptions. But now, the UEDCL has received over $50 million from Absa Bank, and they have promised to now better these services and make sure they upgrade the country's electricity distribution network. And they are saying that they are to establish 8 substations, and these will help in keeping the power stable, and they will even invest in new and developed technologies to make sure that problem of power instability
is solved for once and for all. However, they promise that that will take close to 5 years, or even 5 full years to make sure it is solved completely. Many people have not been happy about the period, saying that it is already bad that power is on and off here in the country, Uganda, and that it should be done in the shortest time possible. But the report, and according to the executive director of UADCL, Paul Mesugwa, said in 5 years, this problem will be no more. And people will be enjoying better services from Uganda Electricity Distribution Company Limited. Back to the 2026 general elections. Honorable Nathan Nandalama Fabi, who is the presidential flag bearer for the Forum for Democratic Change, yesterday was in the areas of Mbarara and Diantonde. While heading to Mbarara city for crossing from Kakoba now to Mbarara, he was disrupted by police. Police tried to block him, and there was some chaos there. The supporters trying to fight with the police here and there, and there was a lot of force. And somehow they managed to enter Mbarara by force, but wherever they could reach, the security people were there. They were moving amid tight security, supporters trying to follow, and there was pulling ropes here and there. But finally, Honorable Nathan Nandalama Fabi had to speak to his people by the roadside, something that was condemned by the Electoral Commission some time back, saying that no candidate is allowed to conduct their campaigns along the road or by the roadside in order not to disrupt the freedoms of other road users. However, Honorable Nathan Nandalama Fabi said this was the last resort. The police and other security agencies had blocked everything they had to do, had blocked them from talking to their people, and now they were left with only that opportunity to speak to their supporters by the roadside. And he also said that they conducted it in the right way. They were by the roadside, they left the required space for other road users to continue using the roads without disrupting traffic, and that they followed everything, and everything was done under the law or as guided by the law. They never disrupted peace. They did everything peacefully. But that is it. The police has been finding hard time with, especially now, the opposition candidates in these campaign trails. Some actually being beaten up, like we saw recently. The NUP team was beaten up, and now the police says these opposition candidates are doing things that are not required under the law, and that these things should be stopped. The opposition says they are doing everything as the law requires, and they are law-abiding candidates, but the police is partisan. Confusion here and there, clashes coming in, but the security personnel and the Electoral Commission have been warning these candidates to avoid carrying out processions, especially those processions that block the roads and now limit the freedoms of other road users. That is the 2026 general elections for you, the election, and we do urge you to turn up in large numbers and vote when that time comes. January 15th is just near, and we are now almost ending this 2025, heading into this 2026, where we'll be choosing the right leaders for this country. We do urge you to vote wisely. Do not vote because they have given you a gift or something. Vote because the candidate you're voting can bring that positive change you want to see in society. Digital TV will never tell you who to vote, but we will always guide you on who to vote, especially what you should look for in a leader. And that's why we bring in several people here to discuss matters of national importance, people who could be having some knowledge about other things, such that you have the right information to make an informed decision. Kenneth Rubatsimbira Ruminem is my name, and this has been the Mighty Global News Updates. The Mighty Drive continues. Good morning for now. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Budget.
Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanye now, do you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digitalk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Amacha amalungi abatukereddeko ku mpewo zaffe eza The Alternative Digital. Nze Farida Bikobere okubanga ate ngenda tambuza show eno mpaka essaawa 4 ez'okumakya olunaku lwaleero. Nsuubira nti mwasuze bulungi nnyo okusinziira gye muli mu kutulabira. It is the Mighty Drive. We be here every day. Essaawa ziba 2 ez'okumakya nga tuyingiddewo ne Mighty Global Updates era nga omukulu Kenneth Robert Simbira aba yatuuse dda okubanga ate abatambuzamuko katono nnyo okumanya ebyo ebyabaddewo mu nsi yammwe Uganda ate n'eggwanga lyonna okutwaliza awamu. Kakati ffe tuba twaguse dda okulaba nga ate show yaffe etambulira ddala bulungi nnyo. Olunaku lwaleero as always mbeera ne Commissioner Fred Bamwine. Tuba twogera nsonga za byabufuzi, nsonga za bannayuganda, nsonga za nsi yaffe, ebiki ebyo bye mubuuza oba bye mwemulugunya ku government. Ffe bwe tufunawo omuntu ava ku side ya government nga tumuleeta nga ate asobola okuba nga ate ayanukula ebibuuzo byammwe ebiri in relation to policy, to governance, to rule of law. You see, we always speak rule of law. Era nga omukulu Lord Mayor Elias Lukwago yasinga ate okubanga ekigambo kino akitembeeta nnyo. Bw'okyogera bw'oti kiyinza obuta resonating bulungi nnyo ne ordinary Ugandan because lulimi lwa bannamateeka naye ate njagala okutegeeza nti wetaaga interesting yourself with understanding some of the legal terms okulaba nga ate
tebakuleka nnyo mabega singa such statements ziba zikoleddwa in your presence nga tusoka kubuuza ate ekyo kitegeeza ki. By the way, as we have Google and AI tuzikozese nnyo okulaba nga ate tweyigiriza ebyo ebintu bye tutannamanya. Tuleme kukozesa AI nga tugikozesa okunoonya obuntuntu obutonotono, wabula tugikozese to our benefit okubanga ate tweyigiriza ebintu bingi nnyo. As we wait for Commissioner Bamwine okubanga ate atukako mu studios, ngenda kubanga ntambula obanga nyumyamuko n'omukulu Kenneth Robert Simbira nga atubuulira ye butya bwalaba ebintu and how Ugandans can best trust the Independent Electoral Commission amidst claims from the opposition nga balaba nti banyigiriziddwa nnyo ate as compared to those from the ruling party. Era nga njagala okwaniriza Kenneth yasooka otulamuseeko omulundi omulala because luli obadde otulamusa otuwa updates. Now we are in a show, so yeah, you allowed okutubuuza omulundi ogwokubiri. Neyanza mumbejja ngenda babuuza omulundi omulala abalabi looza waliyo n'abapiira abaakatwegattako. Good morning, good afternoon okusinziira ku budde bw'ogenda okulabira show eno. Weebale mumbejja okunkyaza eno siba na buyinza bubeerayo naddala nnyo ensonda eno. So bw'olaba nzize mmanya amaanyi gavudde wa host oyo gw'olaba kwebaza okumpita twogereko eri bannayuganda naffe tugatte ettofaali ku development y'eggwanga lyaffe. Yeah, everyone I am with Kenneth in the studios, I no longer, I actually ceased to be a youth and I transitioned to the other category of people that do not want to be called adults. They will actually feel offended. But yes, I associate with them. However much I also do not want to be considered an adult. Well, but we know being a youth is not a permanent position. So anytime you transition from being a youth to the other category. So katinze bwembera nawe, I am not a youth. You give up. I give up and I let you speak on behalf of the youths. When the EC, because to ulira nnyo kusika quoting Justice Byabakama, who is the chair of the EC, ngagamba we as the Independent Electoral Commission, we as the independent. Do you believe with the notion that the EC is independent in regards to how it is operating? Yes, somehow in conducting free and fair elections, it is independent. But in making sure that happens, well, what are independent? Police and it's where most of the criticism has been coming from. Conducting siwuliddeyo nnyo blame ku mwa printing za ballot papers is tamala namba ku kitundu. Polling station eno temwaleseyo yadde kintu na kimu temwabaddeyo. Simaya candidate gundi atabale na agent we mwenga electoral commission yakomeddewo ballot paper. Yeah, so in line with their work ya kalulu, I think they have been independent. Gwomulimba gukoze process ya kalulu bakuba process egwayo nga mulimu involvement y'abalala. Nenga ku line ya electoral commission, as a person I would say they have been independent enough. Naye ebirala security engeri gye bituukisibwamu, how security is maintained, awo wasinza okuva obuzibu ne. Naye bw'otunuulira isi ejja kugamba nti si be bavunaanyizibwa ku security agencies eziri participating in this process. Kati bo bajja kugamba obuvunaanyizibwa bwaffe, our mandate ekoma wano ne wano ne wano. So how the security organs engeri gye ziri mu kweyisaamu n'okuhandlinga ebintu, for them they can issue a statement but they cannot come out and give an order. And we don't want just a statement. We want something to be implemented. So the challenge... Kati bagambe nti kituyimirizaamu process y'ebyokulonda paka nga security agencies zikiziganyiza. Baweebwa amaani okuviira ddala mu constitution ey'okudetermininga how you come in, gwenga police ojjamu otya. Babe n'obuyinza obususe kuwandiikira akulira police okumuyita abeeko byannyonnyola awe report ku kiki ekyatuukawo. Babe n'obuyinza obudetermininga wa engagement yo weekomanga police. So abo obuyinza bwe batanaaba kubanga bafuna bulungi, kuba bw'olaba Justice Simon Bugenyi Byabakama ng'ayogera, olaba
ayogera without that much authority nti nkuyise ku lwokutaano jangu wano onnyonnyole kino no process twawandiikidde simaya gundi ajje annyonnyole kiki ekyagenze mu maaso. I don't think they have had that enough authority y'okudetermininga police oyingiramu otya. So I think ne parliament yaffe yanditudde nefuna the appropriate legislation ku nsonga eyo kuba electoral commission Biro twetaga police mu kalulu. Kati police Biro twetaga amaje oba judge okubeera involved Yes. So ekizibu electoral commission kyeyina nti si security organization. Exactly. So ebimu bigizibwalira okumanya what measures require police to act in a certain way. So awo twetaagawo etteeka eriyinza okublendinga kino okutegeera nti yes kituufu electoral commission tetegeera bya security tetegeera intelligence ebeera mu ggwanga. How can they best work with these security organs okutuukiriza ebyo ebintu ebimu especially mu mbeera ezitali za emergency kuba bw'abeera muyeekera ng'aguddewo ebeera emergency awo maybe consultation ya electoral commission twandisubidde nga ntono. Naye ku bintu ebitali emergency bino ebyo kusika ali mu race ba candidates n'okuba n'okola ki I think bwali baddengawo consultation ya electoral commission candidate ono yeeyisiza bw'ati ne bw'ati wano tukode tutya ne babalancing the boat in terms of security and maintaining law and order in terms of conducting a free and fair election ne wabeerawo balance security neewulirwa lwaki before a decision is made because I don't believe we should only have solutions after the problem has happened. Oliba mukubye afunye accident agifunye akubiddwa sasa alikubiddwa. Can't we do it because police ebadde condemning processions za some opposition figures before ekirabikanga ebadde plan now to stop those processions. Have you consulted the electoral commission before okulaba tugenda kukola kino nga police kandi tugunde alimeddeko yakola kino wano ne wano tusazeewo tuyimirize lwaleyo batu tukole bwe tunebo. Have you conducted the electoral commission no leader side yaabwe because whenever they blame or such things happen we blame the electoral commission bobako baba abawagizi ekugamba ECS teina kyeyogedde. So emirimu gyonna police gyekola amajiga byegakola bivumisa electoral commission ate oluusi nayo nga teinaayo maanyi mu side y'ebyokwerinda eyo tebalina power webayinza gamba nti twetaagayo egyo emitwe gy'abantu abasukka mu ebitaano bye tulina mu parliament gituule ginoonye etteeka eriyinza okublendinga these two different angles oli ali mu security nakwensualinga bannayuganda nti bali safe ebintu byabwe bikuumiddwa ono ali mu kulaba nga akalulu katambulira mu mateeka amatuufu ate kali free and fair. Tekayinza beera free and fair ng'eno ono wa security akayisa bubi ate tekayinza kubeerera free and fair nga tekali mu peace and stability. Endabye abantu bangi nga bagamba nti Ugandans the citizens provoke the police. Nti police ebezze kulaba nti emirembe gibeerawo you are doing your processions but in peace. You are not disrupting my business. Nzazze okukola atazze ku rally. Nti as you proceed to where you are going to the rally ground I am able to do my business. Ate saagala nnyo nti kati bannayuganda bwe batuuka ne batandika okusosonkereza abapoliisi mujja tujja bajjako. So it is creating chaos and crash between the citizens and abakuuma ddembe n'osanga ntandise okulaba tear gas violence against the mass naddala ku rallies ez'aba opposition as compared ku bali mu ruling government because tetunalabayo nnyo kavuyo. That is why Ugandans are saying EC is not as independent because ebituuka ku side ya opposition tebiri kutuuka ku ya NRM and they are being quiet. I think some of our opposition figures are also to blame. But preachinze nnyo enjiri ya electoral commission teri independent. Not in the right way okugamba nti tuteke what next should be done. They are not giving an alternative. They are just I don't know whether it is preparing for a defeat nti bwenaba CCM njagamba nabagambirawo electoral commission kubanga there is no way you can be in an election
ng'okyasaba n'obuwagizi wetolodde eggwanga osaba support ng'ogenda buli wootuuka bagamba electoral commission eno kakiiko ka president Museveni. Yes. I think that one is not what we should expect in it because singa kaali bwe kati wandikazize kuba kati bukaka akakiiko ka gundi gwe ng'ekibiina oteekamu ssente mu campaigns mufaaki why don't you stay out beba preachings enjiri eno kulala ne mu bannansi abamu okuprovokinga police n'okuluzinga trust okuprovokinga police sometimes processions zino waliwo right way ey'okukolebwa twalabako wano Mr. Mukose yaliko wano mu studios nga commentingako ku camp ya NRM nga bo bali organized was it in Masindi or nga bali organized in such a way. We have not had the efforts from some opposition figures wano mu ggwanga because the police doesn't allow them to organize. Which organizing? the police doesn't sigambe police because ebulungi waliwo byekoze obubi but initiative ya mwenga opposition yo ebadde emala kulaba nti processions zigenda mu order. Nalabako I think they were the areas of Mubende Kasanda nga abantu bayingire nnimiro police yafunawo wao clashes na ne supporters ne bayingira ennimiro ne bagirinyirira. No media house covered that. Naye bw'oba mu video langa bono n'ennimiro abantu kati eyo loosi y'oyo omuntu what happened next. Tuyinza okwekwasa nti kyava ku police okubeera kati oyo omuntu asobola okuwa akalulu naye kati ye police yagenda okubiyingiramu nga mutuuse ku level ki abantu bano ndowooza tebafunye guidance emala kuba President Museveni president wa ggwanga and we are not prioritizing his gospel nti oba nungi nnyo oba ki ayina support ng'omuntu abadde mu buyinza ayina neyo power y'okubeera president bw'ayita omwagala mulabe ku president. Everyone will win, yes. Olowooza singa president naye asalawo okukola processions bwe zityo tayinza kuzikola abantu ne bajja but I think President Museveni mu bintu ebimu waliwo wagoberera amateeka naddala mu bintu bya elections bino so opposition nayo econtributinze nnyo ku provocation ya police ate nereeterawo n'abantu okulosing trust mu electoral commission. Bw'otunuulira ensonga ey'omukulu Mathias Walukaga ne butya bwe yadenominatingibwa EC would you say nti EC ekoze omulimu gwayo oba ekoze ekimala okulaba nti yeekeenenya ebyo ebigiweebwa ba candidates before they nominate them? I think oba lwakuba esuubira nti waliyo abanaagikolera eyo oversight role simanyi awo I think tebakikoze nnyo kuba bwe tuba tulaba nga waliwo avaayo n'aleetwa obujulizi maybe tugambe nti balina short time ey'okuyita mu bantu abo so ekyo nakyo kireetawo akabuuza ku abo abaleeta emikono negamba nti emikono tegiwera if we see these irregularities nga omuntu asobola okubeera nominated by the panels of experienced people ne bayita mu bipapula bye twaliko ku electoral commission ng'olaba process academic documents ziri wali naye n'olaba nga omuntu atuuka ku election simayo baali bakubye ballot singa waali oba zaali tezinakubibwa we don't know but if it can reach at that level I think wabaddewo ka lack somewhere and it brings questions kwabo especially kuba n'abo bali ku presidential race abagamba nti baleeta emikono nga gijjudde ne bagamba nti tegiwera so it brings questions whether oba beboogera oba oli awo byali bituufu kuba bw'oba tosobodde kwekkenneenya bulungi bantu bano bayingira na bipapula bye bazze nabyo ekimala so I think that is the challenge naye ku nsonga ya Mathias Walukaga I had a National Council for Education ya certifying ebipapula ebyo newa ekipapula ekiraga nti yasoma so I don't know whose blame is it. Well, Mathias Walukaga petitioned the EC and there is a hearing today to determine whether he continues or they renominate him or bamugiramu ddala mu race. So as for his case tetukkirizibwa kugwogerako nnyo bajja tukwata. So we await the decision of court today okulaba ebinaaba bivuddeeyo but back to the processions made by the opposition olowooza tuzeetaaga
nti tugenda kubeera n'omukulembeze wa opposition agenda kujja Makindi and then batandike processions zaabwe, let's say abenaja nankumbi ngarare eri wane waffe Makindi batambule ebigero okuva enaja nankumbi with all that crowd, but paka ku rally ground yabwe babalonze okubanga bagenda kwogererako eri abantu. Do you think it is something that we should be doing? Processions mu line ya politicians bazirabanga eddoboozi eri abantu okubalaga nti nyina support okusikiriza n'abalala nabo okusupportinga, but tukiza mu real life na bice ebizibu ebikivaamu. I think mubeeramu ebizibu bingi, mubeeramu ababbi abasika obusawo bw'abantu ababba amasimu n'ababba business z'abantu. Because when you say a procession, you either close or remain open. Don't wait about kimanyi nti saa yonna enegaali eyinza kuba abasinga okuzibeeramu. Mubeeramu abali ku kigendererwa kya campaign, mulimu n'abagikozesa nga opportunity okubba ebintu by'abantu. Processions mu line ya politician alabanga kimuwa amasannyalaze, naye bwe tudda ku ground biki byekireka emabega kubanga focus ne bwe bayaba n'amawulire ne bwe bayani focus ebeera ku oli candidate teba kubine bilala atrocities ezikolebwa mu process eyo ku ani go babyeka akasimu yo analysis teri agifaako. Tuli ku honorable Ryan abadayita wano azewan ayise n'abantu bangi uyo agenda ne kamera gwe zigoberera ku live yaliko, but no one focuses ne ango ya story ne bwe ba reporting ku TV angebeera ku asombodde abantu crowds nasima ya this place has been painted yellow bichi ono olulimi lw'abanamawuliro. But yes, what determines elections and campaigns is the crowds that you're pulling. Now the problem is BTC chema begeyo kugendo tu yes tulabya pulling crowds. Crowds zona zibadde zize mbiche bikoleddwa mu crowd mulimu ababiddwa mulimu omukyala adoro butagenda mu ddwaliro ekkubo ne liggalo mpuliddeko abagamba over a full hour ng'otuddeawo because there is a crowd that is passing. Wabadde abagamba ye President Museveni ye ng'abikola ye bw'abanga ayitawo nga baggala ekkubo. Kati do we have such politics nti gundi ng'akola kibi nange munzikirize nange nkikole. But when do we differentiate between the candidate as Yoweri Kaguta Museveni and the president of the country? Because now if he is participating in the election, we see him as a candidate. Nga abalala, nga Kyagulanyi Ssentamu Robert, nga Kasibante, we see him as a candidate. Era tetusuubira nti he exercises the presidential powers nga akola campaigns ze. Naye nsuubira nti that topic by the way it's big, that topic is somehow big kubanga still yali mu power yali mu buyinza. So dirwa kugamba nti kati kino kyengendo okukola kati kyo kyaba president kino kya campaign. So engeri gye kisigala nnyo mu ndowooza ye ne mu kwagala kwe still asigaza ka element ko kubeera in power kuba buli wagenda agenda ne protocol ye ya SFC nga bwekola checkpoints bwezibeera n'ennyonyi mwatambulira nga ze mu campaign z'oluusi atambulira mu nnyonyi ya UPDF. I think nga bwe kyali nti ababaka but also n'ababaka b'ebitundu singa batuteerawo etteeka nga bwe kiri ku ba public servants nti bw'oba ogenda kwesimbawo sooka n'olekulira. Singa n'ababaka b'ebitundu ba MPs singa okomawo ngo you have intentions ezikomawo participating mu kalulu singa baba ne babajjako ku bulenzo. Yes, waberawo that period when you are not an MP, we are not paying you our salary and we are seeing you as a candidate. Ne mwenkana yenkana n'abalala abali mu. Yes, we draw a leveled ground for everyone okuparticipating mu kalulu. Naye singa tufuna incumbent akyali ku salary yaffe paka omuntu omupya bwalondebwa ayina n'amafuta gabwerere. Already we are participating, we are going into a ground that isn't leveled per se. Ekyo kyapeningira ddala it also translates to how the president is operating. Because the constitution wasn't as silent on that issue. Ne batugamba ne president bw'abanga akyayagala okubeera president w'eggwanga emyezi nga mukaaga towards the election he ceases to be vice president n'atwala eggwanga maaso ono participating mu kalulu.
Amateeka ngaago tegatera kuyita kuba agogo tegayita essuubi tuba na litono. Lwaki muleetera okuba nti mulina essuubi ttono nyo? What brings about aga amateeka agalimu obwenkanya wano ku butaka tegatera kuweebwa nnyo omwaganya. Kuba etteeka eryagalibwa from above waliyo ka process ke liyitamu mangu mangu. Ne tuba tukaaba bwavu n'owulira nti baayisiza obukadde ebisatu bwakasiimo mwayisiza etteeka eddungi naye nga teribeeze bwe liba lyabwenkanya eryo teriyita mangu mangu. Kuba I think waliwo n'etteeka erireka president n'obuyinza obwo mu electoral period nasigaza. Yeah, sigalache because he remains the president. He still has all the powers as the president of the country, and still he's participating. Kati ebyo byonna fe netubibulamingira electoral commission. Netugamba waliwo ne sometimes wetulira nti sima electoral commission yadde yagala ku meetinga president. Kati mu meetinga mu kaliba ya leader w'eggwanga. Yes. Kati ne bagamba mulaba byetu bagamba agenze kula nali mu race. So I think we lack some laws as regulating awo kubanga kituufu abantu b'emulugunye bw'olaba nga electoral commission esobola okuconsultinga one of the candidates ali mu race twagala kukola kino na kino twekataaga kino. President yakulira finances z'eggwanga lyonna era omwetaaga ne bw'oba okukola oti ate ali mu race. That takes us back to the question that I asked. Do you believe the EC is independent as it is trying to portray to the public? Mukukola akalulu mu byaye ebyayo nga yo in their mandate as the electoral commission bagezezaako okubeera bagezezaako mu line line of duty byonna byabwe ne process bwe yandiwedde naye waliwo ebituuka nga kati kigisusseeko tebalina powers and still bajja kwetaaga government funding bajja kwetaaga and government funding yaffe I think we have been lacking the right way for things to be done. Mulimu consultation of the president. Buli yeetaaga sente simanya ki wetaaga nakwetuukira ku president. I don't know why it's happening that way. Although waliwo process eza bulijjo eziyitibwamu ne bazifuna naye tulabye nnyo tuconsultinga president ku kino. I don't know why things are just going in that way. So electoral commission okubeera independent yeetaagawo amateeka amapya getusuubira nti parliament yaliisizza naye essuubi ligenda likendera kuba parliament yaffe nayo nze one of the things I blame them for nti they don't know when it is politics and when it is some of them when it is now matters of national importance. N'oleka side bw'oba wa NRM n'ova ku kyakuba NRM n'oyisa etteeka eriyamba ensi. So it is pate yange esembe etteeka first. Nze mubaka waffe yayimuka ku floor of parliament n'agamba nti abantu bewange bagambye tugikwateko. He did not consult the people of the constituency, but I saw him on the floor of parliament. Ngagamba nti my people said yes. He was never on the ground and they were paid money to go and make those consultations. He didn't come, but I saw him on the floor of parliament. Ngagamba abantu mbono my people, me and my people tukiriza bakikwateko. So essuubi mu bamemba ba parliament libeerere ddala ttono. Essuubi lyo tulina ttono. Unless 2026 bwekyusa mwoyo nakka ne kati ebintu ne bikyukamu then ne batandika okuyisa amateeka nnyo agagasa nnyo eggwanga okusinga ku ekibiina kyogedde ki. And most of the times mu bibiina tuwulidde era ekibiina akulira ekibiina ayogedde ki, not the decision of the party. Ne mu opposition it is omukulu ayogedde ki. I've been seeing some candidates nga beewala zi debates ku some televisions because order from above. The president has said we should not appear, so we are not appearing. Why would you reject a debate where, by these debates is really important okulaba ogenda kubeera mubaka kikaki mbolukuba omunene wa zino debates zetulabiddemu abantu ab'ekibogwe abakulembeze so banayite mugana debates zino mujje mu debating issues bwembanga mukkiriza nti mwe bantu batuufu okukulembera
particular constituencies. Anyway, ngenda kubanga mpumulamuko katono nnyo bwe tukomawo omugenyi wange agenda kuba aneegaseeko tugenda kubanga twogera nsonga za rule of law. Do you think the government of the NRM upholding the rule of law in Uganda oba nedda? Eyo nno egenda okubeera discussion yaffe. So nkukubiriza nnyo tovaako tekomawo. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. Hey Teddy, have you noticed how little attention science and health issues get in the media? Totally, Edgar, yet science information is very important. Yeah, for sure. That's why the Health Journalists Network is here. How can they help? They are a group of journalists dedicated to advancing public understanding of healthcare issues through impactful reporting on health and science. Oh, really? Yes, they meet up every month with scientists and researchers, policymakers, and activists at the science media cafes. They then relay what they discuss to the public. Does that benefit us? Oh yes, very much so. This helps with health and science literacy for a healthy Ugandan society. Okay. I love getting informed about science and health issues. Health information makes all the difference between life and death. I'll look them up and engage them. That's great. They are based all over the country. Oh, okay. That's interesting, and they should be making real impact. They are empowering health communities through journalism. Journalists can save lives just like doctors. Go to the church, though. Tawali man, what's up? Man, can you imagine people just dump everywhere? Someone drinks water and throws the bottle wherever. Come on, Rogers. What else do you expect people to do with an empty bottle? Simanya now, recorder. Did you know that plastics take at least 450 years to decompose? What? That's a long time. Exactly. Because plastics are made out of a lightweight and flexible material that doesn't decompose easily. And plastics everywhere in the environment cause plastic pollution. What is plastic pollution now? It is the accumulation of plastic waste in the environment, like bottles, polythene bags, straws. All of these contribute to plastic pollution. I have been using them without knowing their effect. Yeah, a lot of people have. Plastics are a danger to the ecosystem, both on land and in water. So how can we overcome this problem? Is there something we can do? Oh yes, we can reduce by minimizing the use of plastics, reuse by repurposing them, or recycle by collecting and processing them into new products. Everyone wants to change the world, but no one wants to change themselves for the world. How about we change our habits for the world? And it starts with me and you. This message is brought to you by Alternative Digital. Hi, Rogers. Can I ask you something? Shoot. What does corruption mean? Well, summarily, corruption is abuse of public power for personal gain or for the benefit of a group to which one owes allegiance. For example, when a public office is abused by an official accepting or soliciting a bribe. By the way, private people can be corrupt too, like bribing police officers to escape fines. Okay. So exactly how does that concern me? Well, do you pay taxes? I guess, yeah. What does that have to do with this? Everything. Because those taxes you pay are supposed to facilitate services you use, like water, electricity, roads construction, medicines in hospitals, name it. Okay, that is much bigger than I thought. But it can be stopped, right? Well, yes it can, although it may not be as easy as it sounds. And here is the reason why. Corruption roots are grounded in our country's social, political, economic, bureaucratic traditions and policies. So, what has kept it going this long? I mean, why don't we stop it? Well, the main reason why it has been here for so long is because institutions are weak, either as a result of poorly defined ethical standards of public service, weak administrative and financial systems, or ineffective watchdog agencies. What can we do to stop it? At a national level, we must focus on strengthening the independence and effectiveness of public institutions that fight corruption. At a personal level,
we must commit to never giving a bribe. I promise I'll never give a bribe. Well, that's a great decision you have made. Me and you now have to spread this message to all our friends. If we all do our part, corruption will be no more. This message is brought to you by Alternative Digital. The Alternative Dig Talk. Real issues, real talk. It is the mighty drive to Verawo Wulirunaka Sawa Zibera Bidias Okumacha Paka Sawa. Every Tuesday having studios Commissioner Fred Bamwine tubatogera nsonga zitukwata konze nawe issues of Uganda eranga twagala okutula tulabantu tutema empenda butya bwe tuyinza okubanga fenna to living mu Uganda nga tujje enyumirizaamu era olunaku lwaleero tugenda kubanga tuteeka essira okusingako ate ku nnaku endala leero tugenda kubanga tuogera ku rule of law era nga twebuuza, has the NRM government observed the rule of law in Uganda oba kibulamu? Bwe tuogera ku rule of law abamu tugirabanga, you know, it's like an abstract legal theory, naye ate njagala okukikutegeeza nti it is that thing that feels like, are you being protected or silenced? Moli protected or persecuted? Are you being heard or moli bali ku silencing your voices? So olunaku lwaleero tugenda kubanga ate tukitunuuliranga tu interrogating ebintu bingi nnyo ebize bigenda maaso. Constitution ya Uganda ezeetiginyibwa emirundi mingi nnyo era njagala okubategeeza nti olunaku lw'eggulo yabadde National Court Open Day era nga yatekinze place wali e Kololo. Bannayuganda nga bawogerezeganya ne states ezimu oba institutions ezimu eza government era ng'ensonga eza standing out zezokuba nti ate emisango girwawo okuwulira nti ate in some cases ate abalamuzi bennyini oba abo abali badde nga ate upholding the law bajjamu crucial evidence ereetera ate emisango gino okubanga ate girwawo nnyo mu court. You move ng'ogobawo omusango gwe gumu for over 15 years olw'ensonga nti some crucial evidence yagibwamu mu fayilo yo. Era njagala okubanga ntenyaniriza commissioner atulamuseeko awona atubuulire the relevance of the National Court Open Day ku rule of law wanene waffe Uganda, not at a national level. Neanza mukwano gwange modeta wa show eno njagala kutwala mukisa guno kulamusa kubatulaba natuliza mwena bali ku TikTok kubebaza emirimu gimusobodde kukola etambuza Uganda egenda mu maaso. Njagala kubakubiriza nti wadde tuli mu campaign tunatera kuziwunzika omwezi gumu kati proper but fenga bali mu field tubalina kunga 18 mujamu enaku enkulu really obudde butukyaliyo ate bwolaba distance esigadde kudduka si byangu naye mbakubiriza mwena abeesimbyewo abawagina abawagizi bumuwagira nga tonna bagenda mu ebyo laba nti amaka go galina emmere ey'okulya n'okufisako n'otunda kubanga nga 15 liwedde omwana tojja kumugamba nti tulina kyakulya kubanga twali mu campaign. Omwana ayagala emmere oba school fees ayingiremu kati sente zaggwera mu omwana yebyo tobimubuulira wadde campaigns we ziri life must continue. Ate enkuba ino yatandise okutonya nti basige emmere ate naddala mu masekati wano tulina omukisa gwa njawulo nti osobola kulima emmere nyangungu. Emmere nyangungu yeriwa nakati dodo omanyi nti watermelon ekolera mu Kisinya. Watermelon Wikisinya mwezi otandika kukwata sente
Simwezi gumune kitundu watermelon. Gumune kitundu. Kale kati gube gumune kitundu siganyi. Ne bujibe ebiri. Kitegeza gwosimba lwaleero by end of January. Oba otandise okunoga sente obuzibu obuli mu kulima is the price fluctuations. Oyinza okubala ka watermelon n'oteekawo ennimiro nene nnyo ogenda okutuuka nga prices zasse oba abalimye mwabadde bayitirivu. Sina mutawaana ku price okukka. Kati oyo ayina kyatunda ku price entono afaanagana natalina kyatunda. Tebafaanagana. Ate nze biri kyobula nze njogera ku gyowa ogamba besoko obeere nekyotunda. Nange bei yakise businge badde wagulu wantu batutunda muki tewali. Ate nze mbagamba ntunga tonna kulowoza kubirala emmere osooka olime emmere kubanga emmere yo niwe price niwe ngeri wansi osigala ng'olya. But basically ekizibu kitulina mu Uganda mu Lunyankole bakiyita plenty. Plenty kiri mu kigamba kya Lunyankole. Nga kiwulise ng'ekyoluzungu. Obungi bw'ebintu. Yes, oluzungu. Kati ate Omunyankole lwaki oyagadde omusoso waza lunaku ku makya kuno. Kubanga nze bwe nali ntandika kulunda ente ez'omu kiyumba. I have cows here in Kyanja. 10 decimals. 10 decimals zengana rumu yene mirundi ebiri. By COVID time I had 65 cows. Ngo naye okukola ekyo nali ngenzeko Kenya. Kenya yujola beyo Nairobi mu town. Buli family. Yes. Ina mu ente mu bbiri. Mu town ya Nairobi. So nali mbuuza how they do it. Kubanga Kenya jukere engeri ng'eddungu tubalina nkuba. It's arid area. Omusajja namubuuza nti emmere mugifuna mutanga nti ebitundu 90 tubijja mu Uganda. Ebyemmere gye bali gy'ebisolo y'ente zaabwe kasooli soya wheat ebyo byonna biva mu Uganda sunflower. Kati nimuganda naye nange ngenda kulunda mu kibuga naye nakyo nakikola nti nambuuza nti kuva Nairobi Maraba okutuuka Kampala ndaba omuddo ku mabbali g'enguudo ani nannyini gwo teguliko nnyini gwo. Ne bw'oba ng'ozze wano kukola woyise wonna wadde omuddo mu mabbali g'enguudo ani nannyini gwo teguliko nnyini gwo. Gavumenti eteekamu ssente negusaawa neguvundira awo naye nebasasula. Era nze bwe nava Nairobi najja ningula mashini wendaba omuddo wonna nsala. Ate ninjiga nekyala nti ente y'amata teetaaga muddo mukalu muddo mubisi kubanga omuddo mubisi ebitundu 60 gabeera mazzi. Ate ento gibuuza mata. So giteera omuddo mukalu giteera mazzi ebbali enywa geyagala eri kyeyagala. So nze bwenfuna omukisa kujanga ku TV ng'eno ani mu Uganda tasobola kulunda ente emu. Nanti tebamanyi tebasomeseddwa tebalina knowledge gy'oyina. Atandika Buganda baali bamuyita Kintu. Kintu is the first. Yali ayina ente eki emu. Kati buli muntu yenna ndaba nkukubiriza lunda ente eki emu kubanga ente emu ng'eyange ginyina giyita Shira esembayo erina libitaza 25. Kati kambuuze commissioner. Nze akedde ne mpangisa ku mizigo ewa mama nakyo ente njirundirewa. Opangisaawo. Nze kubuulira kubanga nze binjogera mbikola natandika nga nkamwokya wano tagase. N'olundirawo ente? Ente egi ku muzigo? PC kati empalita 45 ng'ezadde. Ente egi mwaka kyoko nga tonazaalibwa. Ekikulu bakiyita mindset. Yes. I'm very sure nti tewali Munnayuganda atalina busobozi bulungi ente egi gye bali. Omuddo nkugambye ogujja realistically gye bali. Nze nkugambye mindset tikisoboka. Nze nkugamba tikisoboka. Ente egi ate ente ekuwabusa n'obuguza abana bagenda kulima. Nawe bw'oba olina w'olima n'otwalayo. Ente okuwumuliro baguyita biogas. Nze for the last 15 years sifumbisanga ko masannyalaze gamufumbisa biogas.
ate biogas ne wava mu kijimusa the best organic manure bakiyita biocereal tuli ku ntanti ne kuwa mata katugambe ne ekola ekitono kya litaza 25 n'onywako 5 n'otunda ku 2 mu Uganda family tunda litaza 2 lunaku niba bidise nzi nkugamba nti kisoboka kati okuyamba nti kisoboka jangu nkyalire wange kyanja naye bwoba okyala ku fami yange osasula emitwalo 4 okuyiga kujja kulaba ebitukola ate gwe omusaala gw'abakozi so omumikisa egitulina mu Uganda wala tigiriyo Kenya an arid land tebalina nkuba naye they are real hustlers naye kati kizibu kya wano bonja nze kushowa wano ngenda kufuluma nsanga kyayi nga ninze wentasasudde ntuuka wali airtime sentongo nterako airtime 2,000 nateekako olu mitwalo ng'ebiri twinge tulina kyokoze naye amawanga malala you must hustle bananga buli kyokwatako abandaba nzina campaign eyokulunda entemu nga sina kujja kushoya mwe nawalala bya government soka mbusa sawa 10 soka mbusa ntulongosize ente ntuzikama nivayo nga buli kimu kiterete buli muna Uganda abere n'entemu n'ekimwe bwatwale bwakwata emu n'alaba ekivaamu ajja kuwongera ebirala bibye ebirala bijja kujja so mbayigiriza banange mulaba tumwine kimukola ekireete sente n'emmere. Well, oli ku Mighty Drive we interrogate power policies and the promises made by the government. Kakati njagala by the way nekyo twakisuubira twasuubiza enyingiza y'amaka household income kati bw'owa empisa nze mbangamba nti wayi ekyo nakyo nkiyisizaawo egwe oba otambulidde mu ebyo bye musuubiza the promises that are being made household income yes efunye enyingiza y'amaka bwe bulamu ne obusobola kuyamba amaka go nawe ng'omuntu n'eggwanga omukutwaliza ntambula genda bumaaso ekyo nno bw'okyogera bwotyo kiba kituufu naye katugende ku the depth of the topic that we have today ya rule of law nga tetunagenda nnyo ku butya NRM government yo gyoweererezaamu emirimu gyo bwe upholding the rule of law. Njagala tutunuulire ebikujuko ebyabadde wali eri ekolo yesterday nga the public eri mu interactinga ne abakulu okuva mu judiciary wabaddewo ebitongole ebirala bingi nnyo ne issues ezaraisingiddwa olowooza nti Uganda oba ba citizens ba Uganda tebaluzinze trust mu judicial system kati niwadde kuki because they do not have an option chebayinawo but they do not trust the system kati ali mukwano gwange yagenda nazaala omwana omwana n'alwawo kwogera naye omwana ng'akola buli kimu kyomugamba kiwulira akitegeera like nategeera genda okole kinadduka nakikola naye bwajja bwabanga ine kyagala kubako n'akulaga n'alwawo kwogera nate naye katono omwana wa kikazi nze omwana nga ntami naye omwana we so Abaganda balina olugero nti nazaala ekibi akiwongerera this is our country kituufu ekyembi butwogera ku Uganda tugigeraganya n'ensi endala America ine emyaka 35 it would be wrong comparing Uganda and America kituufu I agree naye juzi wali omuna Uganda yalondebwa okubeera meya wa New York mutabani wa Muhammadu Mumdani ensonga zonna ziyayogere zamuyisaamu kufuuka meya nawano weeziri kati weebuuze America mu myaka 35 bweba China high cost of transport China high cost of power China high cost of living mere kati fateba nakubeera netengerere. But you also realize, Commissioner, nti nze naawe tusobola okukaaba ekizibu kyekimu at different levels. Fine. Yes. So tikijjawo nti mukaaba
Levels zimataringa. Okaba kubeera kwe kumukubanga okaba kwakaba. So why I'm bringing it, okusooka kunyooma ekyoyina, I think that's fundamentally wrong. I'm a full-time participant and follower of Uganda's events kuva bunakula. Buli lunaku nteeka okumanya ekiba kigenze mu maaso mu ggwanga. So Uganda olwaleero abasinga obungi bagyogera nga basinziira ku government ya NRM. Because gye tulabye for the past 40 years. Naye nga waliwo emyaka 2 egyasooka tulina mu presidents 8. Mu myaka 2 twabeeramu ne ba presidents 8. So you ask yourself, how come presidents baali 8 myaka 2? Government myezi 2 ng'ekadi. Ne bagijjako. Mwezi gumu nga tekinga n'envizi. So government ya NRM kyasooka kukola kuzimba musingi of the state, to have a strong foundation of the state. Kati bw'omala kuzimba musingi eno waggulu oba oteekako amataffaali oba ga 99 oba ga siminti oba moche oba ga bumba kasita omusingi muki munywevu. So mu kuzimba state eyo mwe mwagira ssemateeka ya Uganda ya 95. Ssemateeka eyo yeteekawo ekitongole ekiramuzi ekyetengeredde ekiina bajeti yakyo sigali ya 3 erya gavumenti. Now bw'omala kulaba nti ekitongole gye kiri, twagala abalamuzi bameka, nekifuuka ekizibu. Okay, tubafunye tubasasula tutya? That's why emyaka kati giringa 7 tufunye ekibayita fundamental change mu judiciary. Tutya nti emabega abantu bavanga mu judiciary bagenda mu private practice y'abalooya. Kati kiriwo essaawa eno for the last 7 years. Abantu balwana kuva mu private practice bayingire judiciary. Because there is security of tenure and there is good emolument. Kati there is a shift now. Kati ara kuyingira judiciary kati it's so difficult, competition is high. Kubanga tulina omuswenyi omunywevu gw'eggwanga gusobodde kugeneratinga esente tusobole kusasula bulungi judiciary. Era bw'oba nga an active participant and follower nganze ojja kumanya nti enamba y'abalamuzi eyeyongedde. Kyova olaba disitulikiti yange y'Ebuyikwe twabeeranga Mukono. Mukono yennyini twabeeranga Jinja. Now Mukono is a high court, Rugazi is a high court, kati Luweero wano is a high court, Wakiso is a high court. Ebyo byonna tibyaliwo. This is a very short time. 40 years is not a short time. No, what I'm saying, omukuzimba judiciary eno kati, erese these kind of changes. It has not taken 10 years. It's less than 7 years. Myaka 7 tusobodde kulaba to expandinga the judicial system. Ntwongera abalamuzi ne beeyongera ate n'ensasula yaabwe nga nnungi. 2, kandi kubera kalango. Now judiciary ne adapting a policy nga tulwana ne backlog emisango butaliwa mu kooti ekyaliyo ne adapting a policy eyibayita ADR bagiyita alternative dispute resolution. Edde bitwakolanga bataka kutuula ne basalawo ensonga kati twabirese mu kooti. Era kati tuwala omusonga okugenda mu kooti essaawa eno ne mutandika trial. Bagamba musooke mwogeremu. Musooke mutabe nti temusooka kutegeregana ddala. Kati kooti nebateerawo n'omukozi bamuyita mediator oba arbitrator. Abakwasaganya enjuyi zombi. Abatabaganyi. Yes. And I can tell you arbitration and mediation ekoze emirimu mingi
because abantu abasinga bungi baba bagala balabagane mu maaso amugambe gwansobya nawe nzina kusobya without the legal gymnastics. Era kimalinyala kugamba nti kati I'm now an internationally certified mediator and arbitrator from an arbitration society of Uganda. I'm congratulations. Certified. Congratulations. Mulimu gwange guliwa kutabaganya polisi ne sentongo bayina butakanya nimbayita hawaii obo mukubona je nantukirira nimpita munne tumusobola kutegeregana mu Rwanda ugenda kulaba mu weekend nebiwedi bibande bade bamale mu kooti emyaka nebisiibo nwavaamu obuchayi nwavaamu kutingana ne bavaamu kusasanya sente. So judiciary in an effort kendeeza emisango bakiriza ADR alternative dispute resolution kati ekyo nakyo kituteko ku misango judiciary ne expanding. Yes. Now so namwe musasulwa government no bali basasulwa government abari addressed to court but they are private mediators abatari mbya court. Like when I'm independent, the partners agree that I'm the only one to arbitrate. So we make an agreement with Songa Mwebwanga Mbwangu, Tuarujanga Kumujimba. So the parties involved in Bebakusasu? Yes. Okay. Ati Bebaronda no muntu oba samu obwesige. Nti ono yaba tabaganya. Oh no. Now, echunga chitade bali. The biggest problem lies with the lawyers. Obulimba. Baloya. Yeah. Obuzibu buli wa. Ekisooka lawyer wasente. Nyingi. Ekyokubiri. Baloya batono. Abagala ensonga zigwe mangu. Baba agala omusango ku drugging. Ng'ogyeko zirizo wamusasula. Oyongere okumusasula. Buli kugenda mu kooti. Abamu baba mutwalo 10 aba mutwalo 2 buli kugenda mu kooti you pay for their time. So kati baloya batono abandi abagala omusango gugwe mangu, and that is the biggest problem. 3, of course, nze ntera kubabulira nti as a country also we need to change the legal regime. Amateeka gutwasikira agafuga empuliriza y'emisango nga giri mu kooti. For instance, omulamuzi bw'aba awuliriza omusango toyina buyinza bw'omugamba nti ng'otambudde kasoobo. To me that's wrong. Tokweshoninga omusango nga togwanguya kubanga abakozi ba gavumenti abalala ensonga bw'abagitambuza bubi they can even suspend you and interdict you. So there is that independence which is not properly regulated. Twandibadde tuteekamu nti omulamuzi buli mwaka buli mwezi asande kubanga awulira emisango bwegiti n'agimaliza n'ekimbi in that Judicature Act tikirimu. Ekyokubiri questioning ensala ye. You cannot afford it kubanga yasaze bubi. The only thing you can do is to appeal. And appealing is money. Yeah, true. Nze ndowooza nti naye n'omulamuzi yandibadde atwala responsibility. Nti bw'asala obubi ekitunu ekibalaba nti kyali kibi nti yayikubira should be responsible and punished. Kati ebyo tebiriyo. So there are a lot of things to unlock. Kubanga ekyembi ekitongole kiramuzi amateeka gikitambuza gonna twagasikira kuva mu bazungu bukolokolo ntugaleeta. Now that one is that one sets a very big risk. Kinkugambye Britain yali efuga amawanga gonna, America yali efuga n'America. Sinaba ku researching how many years has Britain existed. Ate bo tebalina na constitution mpandiike by a belief. Or a Briton must behave like this. They have beliefs instilled in them. Yes.
They don't have a written constitution. They don't have. Now, katinze mfuna kizibu okulanda amateeka getukozesera waleero wano ge bakozesera andani ensi ewangadde kumpi akawumbi k'emyaka negenda kutambulira amateeka ge gamu n'emyaka 6. That's unbelievable. Nze ngamba we should have our own laws based on our own practices and systems and traditions. Naye okutwala kuleta amateeka bukolokolo n'ogaleeta wano. I have always complained about police form. Bunkusimba oli kati n'ogenda ku police kundop. Yes. Basooka ne bakubuuza what is a tribe? Musajja yankubye oli kati tribe yange. Ati obulumi bwange bulireeteka butya ne tribe mwenva. Because that was a police form designed by the colonialists. Nga baddugavu tolina bwali oba identifying because they don't have proper numbers. Ng'olina okuwaayo tribe yo. Oba oli awo twandinuloonyezaawo. Tunoonyezaawo. But I think that some of those laws are outdated. Nze ku lwange twandibadde tuzireviewinga ntufuna those laws which are in conformity with our traditions, systems and cultures, and which promote a quick judicial system. Talking about colonialists and how we're using old laws, is that way about colonizing. Ekyo nno kireetawo ebibuuzo ebiri ku nsonga ya independence. Although Uganda is fully independent with such kind of laws that we are practicing. I've always been in the media. Never single one to what and my honest truth is sikanya naba yivunganze. Kulwaki tokanya nabo? Twafuna obulwadde babuyita comfort zone. Muntu wakoma okubeera n'obuyivu wakoma okutya to make a risk. A lot of us fear to make risks. Naye nze tonteekamu. Nze okukuba tikintwalira ddakiika. I risk and beat you. No kwatagana nebina jafu. Ekyo kiwedde ensi nkukubye oli ebinaddako birala. Okay. Now, abayivu ensobi gye bakola kwe kugamba nti independence ya Uganda twagifuna 62 n'ekomaawo. This was supposed to be a leap into a better Uganda. 62 twatuteeka okugikozesa to get what we call total independence. Yes. That's why kuva mu mwaka gw'62 n'okutuuka olwaleero tutwala ebitusuubula ebweru nga bikyali in raw form ng'abakoloni bwe baabeeranga. Up to now bwempula ennaku zino ate wulira n'abantu abasomye nabo ebbeeyi y'emmwanyi egudde. Really? Who fixes that price? Are you there? No. Because we are still exporting raw materials. Yes. Nga bwe gwali nga tukyalimu ate kati kiri bubi nnyo kubanga omuzungu yagira mu kala bagiyita neo-colonialism. Bino empewo eno gituliko. Who controls it? Bebali. Kati mumuliride abayivu beerako zino. We are somewhere. Two, mwense yetongodde. How come that you cannot pass a budget? World Bank and IMF think that is Teba province. How? This is your budget. Why are we seeking approval? And kubanga they are the big boys. If they don't, baja kufuanga katadoba. Naye ekinuma kikiriwa. Nina abaana bange bonzaala omu yeshaka omulala ye Kabalega omulala ye Mwanga omulala ye Sankara. What informed the names of ekyandeetera amannya ago abasajja abo baali si bayivu at all, not even nursery.
naye baali bagunjufu. Omusajja nga Kabarega yagambirawo nti omuzungu muntu mukyamu. N'amulwanyisa emyaka 24 ng'akozesa amafumu bakozesa muntu. Kutuusa Abannayuganda baamulya mu lukwe. Mwanga ne bimugenda Namugongo, nze sigendangayo. Mwanga yayita Abaganda n'abagamba bannange wala abantu abeeru balumbye wali ekitebi awo. Mutundwe. Tumugendayo abasajja abo baze kutwala obuyinza bwange bw'okusinza because he was the chief priest. Baze kutwala obuyinza bwange bw'okuramula, he was the chief judge. Baze kutwala ebibugaga bwange n'ettaka. That's why the Kabaka is called Sabataka. Tumubeereraanya. Kati abantu ne batandika ekiro kweyibbirira mpola nga bagendayo. Afuna information. Nti waliwo abeekolobeese nababeera n'abantu abo. Atuuza lukiiko neesalawo nti abantu battibwe. Ate jjukira mu Buganda balina ekigambo nti Kabaka kyayogera tikikola ki? Tekiddibwamu. Kati bw'onsisinkana Omuganda ng'agenda Namugongo ennaku zino oba otegeeza ki? I think people don't know history. No. There is a lot of things. Kabaka kyayogera tikiddibwamu. These were rebels. No mateeka ga musemateeka ya Uganda ekiina. If you get a rebel, ayagala kujjawo government. Mujewo. Nga tanajjawo government. Is even prosecuted. You can even prosecute n'omusingisa omusango for death. Kati lukiiko bwe yayisa judgment ndi bano battibwe. Lukiiko ya Buganda. Yes. Kati gwe Muganda wogenda Namugongo otegeeza ki? Oba ojemedde Kabaka ndowooza naye Abannayuganda era nze ndi omu kwabo abategenda Namugongo sigendangayo. Osoma ddiini ki? Ya Kinansi. Oli muntu wa nnono. Ndi wa nnono nnyo, ndi Mufirika yennyini. Ndi Mufirika yennyini. But really what I'm trying to bring out, abayivu bakabalega bate basomye wadde nasale. Naye ennaku zino tulina n'abantu ba PhDs, doctorate. Yes. N'isitule nga bamusomye bulungi. Naye bw'alaba Omuzungu atandika kutiitiibika. Superiority complex. Inferiority. Nanti bw'alaba oli abo mulabanga superior, you know. But Kabalega did not see this person as superior. Neither Mwanga. Yamulabanga competitor. Neither Shaka. So these are human beings who had come to exploit us. Naye ab'ennaku zino baagala AC, 4-wheel drive, smartphone, internet. Who controls those things? Bebazungu betugamba nti twabagoba. And you think you are better off, eh? Ntegera yange Kabalega ne Shaka ne Mwanga basinga beeyivu b'ennaku zino ba PhD. Because a PhD person is supposed to think. Actually, a degree person is supposed to think for a better society. Bwekyandibadde. Naye kati sebo America kinenza kwate kyagala bajja kunyima visa. So what? They are going to blacklist me. Yes. So really, mambo bado. Ebintu Omugenzi kyangoma kyo yawandika ekitabo, A Struggle for the Second Liberation. Yeah. But as we have to launch that struggle in all of you. Tuyige, how would we survive in this jingatic neocolonialism? Kubanga baze kutumalawo. Obalaba resources wonna bajja kwetolwa na kyembalira bakufunga kataddo. Have you ever known why Gaddafi was killed? You think it was because he was a dictator? Because he was rebellious to no, once he started talking of a single African currency, once he started talking of an institute of technology for Africa, once he started talking of United Africa, he could not survive. Appreciating abe batagala. Anti munabeera independent banabeerawo batya. Kubanga eri babeera mu butiti ne babeera ne hot summer. Two conflicting seasons. So without you, they can't survive.
emmere gibalya eri mu fridge evudde wano mu butiti ate basobola lima mu sama tibasobola emmere yonna bagijja wano bagitwala mu fridge. So the day Africa becomes liberated, they'll perish. With this notion of the world is now a global village. Which village are you talking about? The interconnectedness that we Commissioner. What is happening in America can be felt in Uganda and maybe netukubaganya ne kubirowozo, but can a country like Uganda stand independently without the influence of the people? As long as it has independent people. HMB, the education system was purely designed to incapacitate Africans and Ugandans. Chovora wako mokusoma wako kutya embeera y'obuntu. Ananti wobo tegede power dynamics. Binebimba denjogera wano. Oliaja kwa nebo commissioner Mulamba kwa akwata mbusabwende. Nifuke nsonga. Omusajja mwana ni musiru. Obole tene degree no kwate nkumbe no genda no lima. Tasobola kufuna bakozi. Ne obasasula ki. That is enslaving mentality. Bosoma noera ne decoding ne tai oli wa kitalo nnyo tusande kwata musa tusande kwata nkumbi. Yes. That is enslaving mentality. And I'm trying to say, can you wake up, you educated, and be liberated? So you listen to presidential candidate and the manifesto empty. Abazungu muje mutuyambe. Is it wrong for a presidential candidate to say nti yetaga obuyambi okuva ebweru okuyambako bajjako dictator as far as I'm concerned, oyo abera negative as far as I'm concerned. No manga sina wakwaka sikamua. That's a vote of no confidence in yourself. UN Jangu bring forces to help us. When you are human beings also. They are also human beings from other countries. Exactly. So we need to liberate our mind. We need total liberation of our minds. That's when we can talk of independent countries. Between biachigumas again tesura kuchoto. Biachigumas. Let me ask you. Tusasanya was I don't remember, but I think around 3 trillions on parliament. Singe parliament tujijao. Trillions satu zimba makolera meka. This is sobola, but we need to first interrogate the relevance of the parliament. Ati nkugambi. Parliament tujijao kubanga twagala kuzimba makolero. For the next 5 years tujja kuwana parliament to taking a stock how many factories would have been built as employing abana Uganda. Doesn't that come with implications also? And you implications. Kubanga in the next parliament cheyogere chenjawo. You're about. Chetulowooza. Tochitunulira gwe. Bwe tumanyi parliament ine echenjawulo kyereta mu power dynamics ne nze nyine suubi. Bukale katajiria. Kale lirika abasomba. I have hope that at one time Africans will be liberated, including you. Because you are all enslaved. Colonial mentality. Without parliament, life can't. How? Because I remember during NRC, twaronda ababaka baffe kumasaza by raining. I never had any single petition ntibabya kalulu. Ntibanzibye. Kusaza. Nebo bola inize kintu kyeraga kyokka. So why did we change that? That method is outdated. It is archaic. That time we were voting people based on broad-basedness, all inclusive, non-sectarian, and individual merit. Those were the 4 pillars. 4 pillars. Abazungu nibajja
sibyabategeevu bino tugende mu kalulu mubbingane mugende mu kooti resources because that time they could put candidates there in one platform. Yes. Bamaliza nemubajjawo nemutandika nemubagaya olabadde mubbi wambuzi oyo mutemu tuwegunde there is a platform that has been. That's what I'm telling you, because now we are in total colonialism. It's no longer even neo-colonialism. It is tuzeyo. Tusinzeyo kwangati. That time we used to talk of slave trade. Ngabatwara aba slaves. Nega tufetwe twara obisho ngababa kaka. But we go willingly. Sasa nokusasula. Tunakulu abana basasula kugenda Dubai manyerude we. Bayite. Tubasasula sente. Milioni 10 genda wago. Kubera gwenda bere muse. Genda kubeera mu kiyumba. Ninga alese eka yetaka waka. Nze nkugambye nunde nte 10 decimals. 10 decimals, yes. Niwe alese eka yetaka waka nagenda na kubeera slave. Nasasula kubeera slave. Lwaki abo tebetaaga mboko? Kubanga bakizimba mu bwongo nti ebirungi biri bweru. You know, I'm a marketer by profession. And in marketing we say people don't consume a product, they consume a brand. So kyazimbibwa mu bwongo bwaffe nti omweru it is a superior brand. Yeah. That is why osanga nti ekintu nga kiva ebweru nekiba kya poor quality people bakyeyunira. England. This is made in England. Tubala tugula UK used. So nze byange nze ngatta bibiri nze obuyivu bunyina mbugattamu ebyaffe byekinansi ninkola combination eyange oba oli awo munangoberera. So me I believe this country, once it is liberated ideologically, we have a lot we can do. Getting away from liberation, tutunuulire ku systems. Olowooza Uganda ezimbye systems where the rule of law rules over power, like but power doesn't influence. It cannot build those systems you're talking about. Kubanga buli kimu kyogenda kukola osooka n'obuuza ku bazungu kino bannange mukiraba mutya. That one is good. Mukikola. 2, a superior system cannot be allowed to progress. Kubanga bamanyi nti ezibula amaaso abannayuganda. So they were frustrated. Twali tulina enkola bagiyita movement system of governance, which was built on 4 pillars. Broad-based, all-inclusive, non-sectarian, individuality. Abazungu bakitunula kino tebatuve mu ngalo bano. Kubanga ekiseera ekyo kyali kitaaga kulonda omuntu kubanga yambadde kyenvu mala the issue was obuntu bwe ng'omuntu buli butya atunulira ati muntu munne amutwala atya. Period. And you elect that. That was not the issue. And I can tell you the quality of NRC and the quality of the current parliament, they are totally apart. So no that one is quality. In this 21st century, omuntu akyaga atwara briefcase y'empapula nti bagigeregeranye ne senior 6. Equivalent. Naye baagala urupapula lumu senior 6 onatwara briefcase namba. Certificate ya maji akunganye yali ayiga amaje Tanzania yagendako etakinga atendekebwa amaje kale nozigatagata jero rashande nafuna certificate ya senior 6. Zebumba tunulira ngakati bano. But I have a lot of hope. Not even in my lifetime, but at one time there will be liberation of the mind, and then that's when we talk of systems. How tugenda kola tutyo realizing that hope? Goroza
program gyompaddeyo ogiyita ntoneno katika nkubuuze kozi nze abaana bange bona balina manya g'ekiragufu tetwali muntu alina erinnya ly'ekizungu teriyo manya gano ag'eddiini Jeremiah eddiini kitegeeza ki okukkiriza nzikiriza Jeremiah omumanyi gwamulabako namusoma mu bayibuli omanyi nti abantu abaleeta bayibuli si bazungu yes omanyi nti kati kyaki ezaafuuka discotex ewaabwe ojulambule London olabe bameka bagenda mu kanisa mukiba nga kituufu nti byali birungi bikutwala mu ggulu how come nti bo baabivaako naye mumukyalo ensibiddeeyo Jeremiah manya nze wange muyita Kabarega Bamwine kati si muntu taliiwo yes liberation of the mind naye olibo mwana bw'otamuyita John oyo mukafiri kweri ekyo no kiraga nti no n'abakulembeze baffe tebali liberated mind wise because twalabye abakulembeze b'eddiini ng'abakyaddeko mu state house that means bagenze kusabirako omukulembeze. Let me tell you challenge gituyina kusomoza kutuyina kulinga okw'olulimi olulimi lulebeera mu makati g'amanyu buluwaba amanyu galukwata. So as a leader you are surviving in these enslaved mind people. You cannot run away and leave them. Or if you are a leader you must reduce your speed and move with them. Yes. Era kati ebinjogera katono omulalu yavuddewa ate baloza abampita omulalu be balalu abatakkiriziganya nebyo be balalu abasinga ebo tebakimanyi. So as the president of a country called Uganda, Banana Republic, ayina obuvunaanyizibwa kutambula speed ntono asobole kutambula ne buli omu. If you had been sincere, President Museveni, kati myaka gino 7, every speech he makes, either local, international, he talks about socio-economic transformation and household income. Yes. Tasobola kwogera gune group yonna nga tabyogeddeko. Now, if people were economically empowered, if our society was transformed socially and economically, ebyo nebinjogera liberation of the mind ebewedde oba osobola kweriisa oba osobola kwebeesaawo naye bw'oba bino nga tobiina osigala ng'osabiriza. That actually makes us as a country okubanga tetuli independent olw'ensonga nti bajeti yaffe yokka tetuwanirira tujja kwetaaga omuzungu atufandire. Kinkugambye, so we must use this environment we have to continue liberation. Nti ekingambe nti kireeta abaliva Uganda ekintawanya nabo kwe kulowooza nti twatuuka twafuna independence twamala. For instance, waliwo ensi nyingi mu Africa ezaafuna independence by 62 tezaafunako olutalo nga Uganda neno olwaleero zo zaatandika n'ebibiina by'obufuzi multi-party democracy n'eddembe ly'obuntu. They have never had any war naye mu nkulakulana tebatusinze. Why? And for us we have gone through wars. That's why it means the foundation is faulty. Kasita bali bakulimba nti democracy is equal to multipartyism and democracy is equal to development oba owedde. So contesting ekyokuba n'ebibiina by'obufuzi ebingi bituyambye ki? Ebibiina by'obufuzi ebingi ebituyambye kweyawulamu. Mweyawula mu madiini, mweyawula mu mawanga, mweyawula mu twasomera eno. Really, what separates NRM, UPC, DP? Osome manifesto zaabyo zifaanagana. Oli agenda n'ajjawo kala
gundi ya Kongo na jijako. But who is talking about the strategic security? Who is talking about socio-economic transformation, transforming society? Who is talking about household income? And have you get a Bonna babyogera ko it depends because it go bagenda balimba copying and pasting and but ideologically who is aware that China we wenga egenda millions z'abantu million 2 billion z'abantu it can decide to come and say we are going to spy Africa. How can you have this vast good land when for them they don't have? Yes. Do you think they can't come? They can. How prepared are you? So security president yatukakasa we are really secure, we are a secure country and no, but as a region, that's as a country. But as a region, as a continent, we're not strategic. Yeah, we are not. We need to have strategic security. That if there is any foreign domination, we can stand up. Which according to anthropology, into muntu yasoka hatandikira mu Africa. Na sasa ninsiona. Now, how come to when bagende mbitunde ne current chuka they have been able to develop? That's an issue to debate about. Yeah. We must think seriously. Are they having different brains? Are they superhuman? No. How come? Nto mwana agenda nava mu ggwanga, let me use the countries which are Nigeria. JJ Okocha. N'agenda mu nsi z'abazungu and becomes the biggest footballer when the whites are there. Talent, or not talent. See talent. It's what? It shows you nto bwongo bubaina tubusinga bwaffe. Why are we not using obwaffe? Okwe developing. Kati bali bakugamba nto muzungu ali superior. Katabora bagende bwero basaba mpira nabafuka bamanyi abadugavu. Bakyewagula. They are liberated. Nto wadde ndi mudugavu nja kugenda mu kisaawo kina batogomi. Yes. Ba Samuel to nabarala. The majority of Africans muzungu muntu wamanyi kitaro. So we can do our own things which are peculiar in nature. Kubanga lwa kibasoka kukora was to kill the African technology. By the time they came here, abadugavu bali bawesa majambia, bali bawesa mafumu, bali bakola muliro. Yes. But they came and said, that is out to date, that's a kick. Katubayigirize eva mu makolero. Ekolero lyotayina. Kubanga luli muntu yakolanga omuliro n'afumba emmere n'akola ki? Nejja. Naye kati sebo osooka kunoonya ekibiriiti wamulano bwekitabayo udduuka. Yeah, true. You know? So I'm talking about liberation of the mind. Once we are not ideologically liberated, we shall be marking time. Ojja kufuna bamwine musajja muyivu oluzungu aluyisa mu nnyindo naye nga tasobola kwebeesawo nga tebamusasudde musaala. I normally see university lecturers going on strike nti babasasudde. But that is good. Really? Yes, because they worked for it. A professor of economics arimu strike. It's ironic. Ntikubanga tebamusasudde. Naye bw'aba tebamusasudde. But I thought a professor of economics would be an example. Okay. Be okay. But now you are enslaved that without being paid you can't survive, and you're a professor of economics. Really? And me, I'm telling you, whether with the government or not, I'm able to survive because my mind is liberated. If there's something I cannot afford economically, I remove in my means. Nero sanga arwado mutwe ntikubanga inembaga manye mbaga ya milioni 10 aina ko milioni 5 na arwara no kurwara. Why are you budgeting for 100 million ngatozina?
naye okatiriza nnyo abantu okudda kulima n'okulonda. Anything that you can do economically. Nga tetese munyomanyi ne bwotunulira budget yaffe gira nnyo te supporting kulima na bulimi. I don't know where you come from traditionally, but I want to use my example. Use your region. My father, he died at 97 years. He was not even a P1 graduate. Yatusomesa abaana 10 nitutuuka utwakoma mu bulimi. Bibi ne byafumu education ngasasula school fees. N'atumalayo n'atandika n'asigala nga earnings nga afune sente. Kubanga yayiteekateeka nga alina olusuku lwe, alina ente ze, alina embuzi ze, lumonde, mawogo, enkoko. So every day he's earning, but every day he's not spending. Kumwezi a spending kumunyo, sabuni, and that time there was paraffin. Na mafuta. Byuka. Tasasula rent, tagula mmere. Naye buli lunaku ayingiza. The man earns like 30,000 a day. Times a month. But in a month he can spend 10,000 on him. Kati bwoba all serious oyo naawe ani muyivu. Oyo musajja saa 12 ng'alikyenda mu mukaaga. Saa 12 ku makya ng'omusange bwera tudaawo ku kifugi. Atunulira abaana bakama. Oba agenda ku kiyumba ky'embuzi n'azitunulira nga buzifaanana. At 96. Naye ennaku zino azukka ssaawa 4 nga ayagala breakfast. Wangi. That is true. How much has he earned? Tana earning. Tana yingiza na already spending. Our education is totally upside down. Totally upside down. Education. Of course, we have now reformed. We have transformed the curriculum from primary, but we have not tackled the university. Yeah, now, at least from primary to come senior 4. Omwana wavira musomera tekwanga ina project yasobola kukola enamuleetera ekyokukoza nga ne bwaba akomye ku senior 4 ne primary abayina ekyasobola kukola kinamubeesaawo senior 1 nomala senior 6 omwana bwamala ku senior 6 nga tagenze mu university afaanagana n'ataasoma omwana ngaasoma arts namara senior 6 nga tayongeddeyo omubuuza what can you do abasingwe any job nteeka obuuza can you fly a plane? No. Because we are really talina kyeyekakasa kyaku so it is skills that help people to survive. Yeah. The other education of degree and others are for thinking policies that you bring to skills. And those should be few. Not everyone should go and get a degree. No. So if you have all thinkers without skills, what kind of a country is that? Yes. What kind of a country? This developed country, watch to mukop. They have not become that because people have degrees. They have become strong and superior because their people are skilled. From nursery, omwana ayagala kufuuka makanika w'emmotoka. Ajja ng'ayiga ekyo kyokka. Tebamuteekako birala. From nursery, omwana agenda kufuuka doctor. Tubununa bunkubamu kafaananyi bye twasoma Tennessee Valley. Canadian Prairies. Canadian Prairies. Byali byaki? Tennessee Valley Authority. Ebyo nabyo nibisasoza omusomesa. Achumudi's principle. Ebyo. So really, we need to continue provoking our mind to get the right skills, to get the right education, but also okuyamba abantu ne bamanya nti okwogera oluzungu n'okuba ne diguli tikikufuula wa kitalo. Ekikufuula w'ekitalo ke capacity okukola ekintu ekikuwa ensimbi.
nchikuwe mmere. That's when it become owekitalo. Naye bino byokwera omusomesa wa economics nga tosobola kwebeesawo nga tebakusasudde. Ate bamusasudde musaala asomesa economics. Why you not practicing? Which kind of economics are you talking about? Every teacher of economics should have a demo. Hey. Nabasomesanga preparation of oxygen in the laboratory. Abasomesa batu yes, they should have a demo. Byasomesa nga byakora. Nga bi practicing. Nze bimba bulidde mbikola. Wange si wala chanje wali. Lete mtwale na ojola ebinkola. And me I will visit as a media house. I have no problem. Come. Yeah, thank you so much. Naye mtwale no jimanyi. Mwewe lenye batambudde naffe ngenda kusaba commissioner tusibulire wano. Okowe. Nze ngamba sibula. Bimba bulidde biruriyo. I'm a fan of the Eastern Asian tigers. Zinensi z'abayindi. Malaysia, Singapore, China, India, ezensi zonezo zalinga ffe. Yes. Naye zaasalawo okugenda mu nkulakulana. Kasita zaasalawo ekyo mu okukulakulana, then zaakola ebintu bisatu. One, nti enkulakulana tebeeramu debate nyingi. Two, nezisalawo nti omukulembeze bamuvunaanyizibwa ateekwa kubufuna without disturbance. Three, nti butwanga tukanyiza ku nkulakulana omuntu yenna gyekiika mu maaso tumutomera ng'eggwanga. Alemesa enkulakulana tumutomera ng'eggwanga. Ekisembayo nezisalawo nti buli mwana yenna ateekwa kuyiga ekintu ekiri mu mutwe gwe ne mu mikono gye, skills, then zifuuka nga ezo bwe ziri. So even if we copy and paste here, that is enough. Kubanga zaalinga ffe kati they have taken off now. Tuwaliwo nsonga lwaki tutusobola na kukopa. Ekisembera ddala tuli mu campaign tugenda kulonda president n'abaka ba parliament ng'ennaku z'omwezi 15. Mbakubiriza tuwaba kulimbalimba kusikiriza okuyingira mu bwana lukalala. Nomutandika abibyukwere nti otuweesobolera obwo. Nze muganda wange oba mukwano gwange baba yayingira ebitongole by'okwerinda byonna. Bwangamba ekigambo nti wano tosalawo, nze nsalinkiriza eri. Bw'aba nkoze kwefujjo ngenda nimulopa mbakamaabe. Naye nze kulowooza nti nja kwangangawo byokwerinda. That is like taking poison. Mbasaba tugende mu kulonda mwogeze olulimi oluwooma nga 15 nga ziwedde tudda mu byalo baffe byaffe wetuwangaalira n'abantu baffe. Kino kiseera kya kulonda abakulembeze si kiseera kya lutalo. Kambagalize ebirungi Katonda abeere namwe. Amina. Njagala okubajjukiza nti nno omukulu CDF General Muhoozi Kanyarugaba yabategeezezza nti bw'omala okulonda genda ewuwo. Tobeera woolondedde. Simanyi oba yasomye constitution etugamba nti be 20 meters from the polling. Anyways, yabagambye it is your time. Kyeyagezako kubagamba kiri kimu. Ntakaalide n'abiri oteega nga kalaba. Abagamba nti mumala kulonda musigalawo, they are planning for violence. And this country, security services are ready, cannot allow lawlessness. So byuko byokweja kwenya bano mulike kulimba abantu baagala kukola violence. Nobabeerewo balabenga obululu bwabwe bulabika. That's why we're saying you have your polling agents, they should remain there. As the observers. Yeah, nokubala kulonda kinaki. But those who are preparing for violence, they have no space. Njagala okubaagaliza olunaku olungi kansuubire nti muggyemu ekyokuyiga. We've talked a lot of things. Bw'osobola okuba nga ate oyizeemu naye okwongereza ku commissioner kyayogedde. Make sure olina ky'oyingiza. Make sure you are selling something. Bw'otyo bw'onoosobola okuba nga ate osurvivinga mu nsi yattu Uganda. Gambye anyone can be able okuba nga alondawo ente mwemwemu. Make sure you have one cow. Ndowooza ogwo omulama tujja kuba nga tugutembeetera ddala till Ugandans understand nti household incomes, it is something that is very important and crucial. Naye okubaagaliza olunaku olungi tusinkane olunaku lw'enkya essaawa zigenda kubeera 2 ez'okumakya era tujja kubeera wano ne presidential candidate Mubaraka
Kamunyagwa. Have a very good morning. Have yourself a good day. The Alternative Dig Talk. Real issues.